My point is this, nation is as bad as snake bite. Why? Because nothing should reach the blood other than the liver. Whatever we eat, the essence of which directly reaches the liver through portal vein system. Our food we eat, it don't go to your blood directly. Liver check the purity, then only it sends to. Insulin created by pancreas also reaches the liver vein only. It doesn't reach the blood directly. So is the condition. Every injection and vaccination is as bad as snake bite. Yes, Kitar, very right. You are right. And this is the reason that in my practice I don't use any injection at all. Minimum, hardly 1%. And 98% to 97 to 98% all fevers are viral or diseases I control with the Ayurveda only. Because anything which you introduce in the body with the unnatural way, it will certainly create an havoc. And this is the reason the mortality rate in corona is very high, only in hospitals. The hospital, not in the home. Started from where when the symptoms appears and the patient started taking the allopathic medicine, especially the paracetamol, antihistamines, steroids, these people they become more sick and later they die in the ICUs. So this is the chronology of the events of the treatment. I can prove it. You can prove it through any hospital you go there, see the file. When you see that the patient is admitted today, 10 or 12 days, the patient is died. So you will find a certain period, 10 days, 12 days or 15 days, from the admission to the death. So these all deaths are being occurred by the allopathic system of the medicine. And if you observe the corona infection, a person is being infected by corona and the first symptom appears is the fever and the cough and the secretion and the vomiting and the loose motion and then the respiration system. That respiratory system, the oxygen decrease, that the last part of this development of the disease. But initially, in your first question, I told you that don't suppress the fever. If there is fever high, only give the cold sponge. Cold sponging is very good. More and more water and fruits that I will manipulate the protocol of the thing. So what should not be taken at the moment I am telling. Another thing is antihistamines. Antihistamines are the medicines which just stop the secretion of our cough. Sir, cold sponge is very bad for the body. No sir, in fact, agar in patient is making very uncomfortable, then you can do it. And it should be done especially on the head. Because sometimes when the high fever, there may be heat exhaustion. So to prevent it, we use this. Otherwise, 102, even 102.5, if patient is comfortable, then you continue with the fever, no problem at all. But give more and more fluids. It should not be dehydrated. It should not be much uncomfortable. So for that only you can give cold sponge. And don't give antihistamines. Don't give steroids. There is no use of doxycycline, ivermectin or other medicines. They are just giving. Yes. If a patient is overaged, having comorbidities, and his SpO2 is become decreasing, then only use the oxygen. Oxygen is only needed in case of emergency. Not using the allopathic system, and even
the patient when serious, you only using oxygen, patient recover very fast. My protocol video is there in my YouTube channel. There I use the fasting also, I use the bed, I use the liver enhancement through the diet and so many things. That is a detailed video. So this is the story. Okay. Sir, in my opinion, reducing the temperature, high temperature is through cold sponge is too bad. Why? Because the body is creating high temperature to kill the virus. And if you reduce the temperature, the fever will turn into pneumonia. Never give cold sponge or paracetamol to treat. Because moreover, what I want to say, in Delhi, the temperature just one more point. In Delhi, the temperature is around 45 degree. 104 degree Fahrenheit is not a big temperature because that temperature is being created by our body. It is not we can stand up to 110 degree Fahrenheit. So 104 degree temperature is not cause of death. Why? Because dehydration is the problem. If you give me a chance to come privately, I go to talk so much. Okay. I am treating my cases. So when the temperature is raised, only the head portion should be cold sponge more than the body. So the virus is all over throughout the body, and the mass of the virus in the body. But the neurons in the brain should not be more heated. Otherwise, there will be convulsions. This is known as febrile convulsions. To prevent the febrile convulsion, the temperature should not be raised. This is my point. Okay. Let me പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് സദാനന്ദൻ സാർ ചോദിച്ചത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു സ്നേക്ക് ഒരു പാമ്പ് കടിയെ പോലെയല്ലേ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മള് എന്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയാലും അത് പാമ്പ് കടിയായാലും അതിന്റെ വിഷം ഒരിക്കലും ലിവറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എത്താൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോലും ആദ്യം ബ്ലഡിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല. ആദ്യം അത് ലിവറിൽ പോകുന്നു, ലിവർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇതൊരു പാമ്പ് കടിയെ പോലെയല്ലേ? ശരിയാണ്, ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണ്. ഡോക്ടർ എത്രയും പറ്റാവുന്നതും ആള് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. 1% സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അതില്ലാതെയാണ് ആള് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് അൺനാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും, അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയാലും കെമിക്കൽ ആയ ഏത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലല്ലാത്ത നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല. അതിന് ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കൊറോണ ഡെത്ത്സ് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, വീട്ടിലല്ല. അപ്പൊ ഈ പാരസെറ്റമോളും ആന്റി ഹിസ്റ്റമിനും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും കൂടെ വഷളായിട്ട്, സോ ഇപ്പം അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കൊറോണ പേഷ്യന്റ് നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-12 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ മരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും പാരസെറ്റമോളും ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂക്കസ് ചുമ എന്താ പറയാ കോൾഡിന്റെ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ. അപ്പൊ അത് ആന്റി ഹിസ്റ്റമിനിലേക്കായി മാറുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 10-12 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആള് മരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഓർഡർ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പം ജനറലി ചുമ, പനി, ഛർദി അവസാനം ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ശ്വാസം മുട്ട് വരുന്നത്, റെസ്പിറേഷന് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്, ഓക്സിജൻ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ കോൾഡ് പ്രസ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ് പ്രസ് വെച്ചിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം തുണിയിൽ നനച്ച് നെറ്റിയിൽ പടർത്തിയിടുക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം. അപ്പം സദാനന്ദ ചോദിച്ചത് അത് ശരിയല്ല, അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് അത് കുറയ്ക്കരുത്. കോൾഡ് തണുത്ത വെള്ളം വെച്ച് തണുത്ത തുണി വെച്ച് അത് കുറയ്ക്കരുത്. അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ പേഷ്യന്റിന് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ, അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൾഡ് പ്രസ് വെക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ നല്ലോണം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുക, നല്ലോണം ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ലോണം വെള്ളം അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കോൾഡ് പ്രസ് ചെയ്യാവൂ. ഒരു ഡോക്സിസിലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐവർമെക്റ്റിനോ ഒന്നും
ഈ പറഞ്ഞ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യില്ല, അതിൽ കാര്യമില്ല, മാത്രം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ വയസ്സായവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡയബറ്റീസോ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഓക്സിജൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ യൂട്യൂബിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോനകത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചും ലിവർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഡയറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും അങ്ങനെ പല പ്രോട്ടോകോൾസും ഉപയോഗിച്ച് ആള് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് ആള് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ സദാനന്ദജിയുടെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചു വന്നു. ചില കോൾഡ് പ്രസ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പനി കുറയ്ക്കുകയല്ലേ, അപ്പൊ ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ എതിർക്കുകയല്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോ പിന്നെയും പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത് തലയിലാണ്, നിങ്ങൾ ആ തണുത്ത തുണി വെക്കുന്നത് തലയിലാണ്. അപ്പൊ തലയിൽ ഇൻഫാക്ട് ആ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറോൺസ് ഓവർ ഹീറ്റായി ഫിബ്രൈൽ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ വേർഡ് ഡോക്ടർ, ഫിബ്രൈൽ കൺവൽഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപസ്മാരം, യെസ്, താങ്ക് യു. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തും. ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസ് ഓവർ ഹീറ്റായി ടെമ്പറേച്ചറുടെ പനിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ചൂടായി അങ്ങനെ വരാനുള്ള വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണമാണ് കോൾഡ് പ്രസ് ഒരു നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പനിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം.